Yeah. Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes. Yeah, thank you. Where we are, yeah. So till yesterday, so I have explained you about the correlation, right? So along with the correlation, we are discussing about the post processor. After completing this post processor, I'll jump on to the assertion. Okay. So let me open the JMeter. Right click on the test plan, mouse around to the add. Where is the post processor? Okay. In the post process, you can see CSS selector extractor. So this we cannot use in the real time. That can be used by the Selenium testers and all. Okay. So performance testing and we do not use that. Okay. You can skip this one. JSON extractor, coming sessions I will tell you. So whenever I am teaching about API testing, here I will tell you about the JSON extractor. Okay. So JSON extractor అక్కడ చెప్తాను, ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తున్నాను. Okay, boundary extractor we have discussed already. Regular expression is also over. And next one, JSR 223 and Beanshell post processor. Okay, almost these two are same only. Let me go with Beanshell post processor, then I'll explain JSR 223 post processor. So why we need to use JSR 223 post processor or Beanshell post processor? ఎందుకు వాడాలి నేను అంటే, so day before yesterday and we have worked on the JPEG store, right? So there one token is generating, like JSession ID something, one token is generating. So whatever the value there it is generated, we are capturing that using the regular expression extractor. Let me show you that. Where is the JPEG store? Yeah. So మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, so using this JPEG store only, right? I think we haven't done the correlation here. Let me go with the correlation script 2, I think. Yeah. So here you can see we are capturing the session ID, right? We are capturing the session ID and we are passing here in this request. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏమైతే సెషన్ ఐడి మీరు క్యాప్చర్ చేశారో, వాట్ ఎవర్ ద సెషన్ ఐడి యూ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్, సో అది ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఇన్ టు ద లోకల్ ఫైల్. ఓకే. సో లోకల్ ఎక్కడైనా సరే ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. లెట్ us assume జూన్ బ్యాచ్. సో జూన్ బ్యాచ్ ఈ ఫోల్డర్లో నేను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్లో నేను రాయాలి. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్ హియర్. సో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నేను రాయాలి జే సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పి సంథింగ్ ఏదైతే క్యాప్చర్ చేసామో అది ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, ఇదంతా మనం ఆటోమేషన్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా నేను మాన్యువల్గా మీకు ఏం చెప్పానో అది ఆటోమేషన్ చేయాలి. లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ అండ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ the session ID something it is passed over here. Session ID మనం ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నాము, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ హియర్, రైట్? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23 ఎండ్లో చూస్తే మీకు 23 ఉంటుంది, దాంట్లో పాత్లో పాస్ చేస్తున్నాం. గో టు వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23. యూ కెన్ సీ అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ 23 హియర్. సో దాంట్లో రిక్వెస్ట్లో మనం పాస్ చేస్తున్నాం. రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే 563A07E సంథింగ్ మనకి పాస్ అయింది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ యూ నీడ్ టు గో టు ద పాత్. ఎక్కడో దగ్గర పాత్లోకి వెళ్ళాలి. సో లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ ఇన్ టు ద దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లో నేను ఇక్కడ రాయాలి జే సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇలా రాయాలి. ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్, మాన్యువల్ అప్రోచ్. తర్వాత కంట్రోలర్స్ చేసి క్లోజ్ చేసేయాలి. దిస్ ఇస్ ద మాన్యువల్ అప్రోచ్ హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా టు ద ఫైల్. క్యాప్చర్ చేసిన డేటాని ఇక్కడ వచ్చిన సెషన్ ఐడిని సో మనం ఒక ఫైల్లో రాసే పద్ధతి ఇది. మాన్యువల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఎక్కడైతే రాయాలనుకుంటామో, ఓకే, ఎక్కడైతే ఒక ఫైల్లోకి రాయాలనుకుంటామో ఆ పాత్లోకి వెళ్ళి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలాగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ రాస్తాం మనం. ఓకే, సంథింగ్ జే సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఇలాగా చేయాలి. ఓకే, దీనంతా మనము
మాన్యువల్ ప్రాసెస్ని ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ జేమీటర్. ఓకే, అది మీ సెషన్ ఐడి అవ్వచ్చు, లేదా నిన్న క్యాప్చర్ చేసాం సిటీస్, రైట్? సిటీస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఎలా చేయాలి దీన్ని? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ఎనీథింగ్ లైక్ సెషన్ ఐడి ఆర్ ఎఫ్పి వాల్యూ, ఓకే, ఎనీథింగ్, హౌ వీ కెన్ రైట్ దట్ డేటా ఇన్ టు ద లోకల్ ఫైల్. ఎలా రాయాలి అంటే సో యూజింగ్ Beanshell post processor, or else you can use JSR 223 post processor. For that you need to write a little bit code. Okay, I'll explain you how you can write and all. Line by line I'll explain how you can write the code and all. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఐడిని మనం ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తున్నామో, ఆ సెషన్ ఐడిని మనము ఒక ఫైల్లోకి రాసుకోవాలి. హౌ వీ కెన్ డూ దాట్, ఎలా చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసారో, సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ టు క్యాప్చర్ ద సెషన్ ఐడి. సో ఇదే రిక్వెస్ట్కి మీరు ఎక్కడైతే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో అదే రిక్వెస్ట్కి రైట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, హియర్ యూ కెన్ సీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ and add the Beanshell post processor. Okay, we are going to use Beanshell post processor to capture that session ID. I mean to write that session ID into the file. ఓకే, ఒక లోకల్ ఫైల్లో రాసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? Beanshell రాయాలి. ఆల్రెడీ మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా మాన్యువల్గా ఇలా రాసుకుంటే అయిపోతుంది అని. అంటే సో ఒక యూజర్కి అయితే రాయొచ్చు మీరు. ఓకే, ఒక యూజర్కి అయితే మీరు మాన్యువల్గా పెట్టి రాయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్, లేదా ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టి చెక్ చేసి వ్యూ రిజల్ట్స్ పెట్టి క్లియర్ చేసేస్తాను ఇక్కడ. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. కంటిన్యూగా మీకు రిక్వెస్ట్లు అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. మీరు మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారా, ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటా, ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ రాయడము అలా చేయలేము. సో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యూ కెన్ సీ హియర్ జస్ట్ 12 సెకండ్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మనకి టూ మెనీ టైమ్స్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కసారి మనం రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 32 సంథింగ్ ఏదో అది 23 ఇక్కడికి వెళ్ళడము. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ సెషన్ ఐడిని కాపీ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి సెషన్ ఐడి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బై మాన్యువల్ ఎఫర్ట్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we need to automate that process. How we can automate? So using Beanshell post processor or JSR 223 we can automate that process. Okay, for automation what we need to do, you need to write some piece of code. I'll tell you how you can do that. ఓకే, ఎక్కడైతే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో సేమ్ రిక్వెస్ట్కి మనం Beanshell post processor యాడ్ చేసాం. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్. So post processor is the JMeter element, so which can be used to capture the values from the server responses. Okay, so already మనం post processor గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, and you can add this Beanshell post processor. So just click on that one, that's all. Already I have added that. You can see Beanshell post processor. ఓకే, నేను కరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్కే యాడ్ చేశానా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ దట్ Beanshell ఈజ్ హైడెడ్. డబుల్ క్లిక్ అగైన్, యూ కెన్ సీ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ విజబుల్ టు యూ. ఇలాగా డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు హైడ్ అయిపోవాలి, డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కనిపించాలి. ఇలా చేస్తే ఇలా వర్క్ అవుతుంది మీకు అంటే వాట్ ఇట్ మీన్, సో దీస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సబ్ ఎలిమెంట్స్ టు దిస్ మెయిన్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈ మెయిన్ ఎలిమెంట్, ఇది రిక్వెస్ట్, ఇవి సబ్. ఓకే, సో మెయిన్ ఎలిమెంట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సబ్ ఎలిమెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్, ఎంటర్ ద స్టోర్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ సీ కిందున్న రిక్వెస్ట్, దాని కిందున్న సబ్ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ సబ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ హ్యాడ్ అయిపోతున్నాయి. యూ కెన్ సీ. Okay, this is the parent and this is the child. This is the parent and these are the child to this particular what we call the element. Okay, parent, sub parent అనుకోవచ్చు. You can consider anything, మీకు ఎలా అర్థమైతే అలా పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇలాగా యాడ్ చేయాలి. Now coming to Beanshell post processor, if you want to rename here you can rename it. So generally we do not any rename to this particular Beanshell post processor name. అలాగే పెట్టండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ రీసెట్ ఇంటర్ప్రెటర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ వీల్ గో విత్ ఫాల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో పారామీటర్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, ఫైల్ నేమ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో నౌ come to the script area. Here you can see script. Under this area, so here we need to write the code. Okay, so code రాయాలి. ఏం కోడ్ రాయాలి, ఎలా రాయాలి అంటే the first step is you need to call the session ID. ఓకే, మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు ఫైల్లో,
మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ లోపల ఏం రాయాలనుకుంటున్నాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద సెషన్ ఐడి, రైట్? సో ఆ సెషన్ ఐడిని మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కాల్ టు ద బీన్షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఇక్కడికి కాల్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ కాల్ దట్? సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ వార్స్ డాట్, okay, wars dot get. So that is the function, so can be used to call any variable. ఓకే, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మనం కాల్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వార్స్ డాట్ గెట్. ఓకే, సో వార్స్ మీన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, వేరియబుల్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, వీఆర్ గెటింగ్ దట్ వేరియబుల్, సో వార్స్ డాట్ గెట్. వేరియబుల్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్, యూ నో, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ ఆర్ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ లోపల మనకి సెషన్ ఐడి అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, రైట్? సో సెషన్ ఐడి లోపల మనకు నంబర్ ఉంటుంది ఇలాగా. ఓకే, సో సంథింగ్ 5630 సంథింగ్ నంబర్ విల్ బి దేర్. సో దట్ నెంబర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐడి. ఓకే, సో సెషన్ ఐడి లోపల స్టోర్. వేర్ ఇస్ మై కర్సర్? Just a second. Okay, something it is hanged. Where is my pointer? Yeah, so I got it. Yeah, ఈ సెషన్ ఐడి లోపల సో దట్ నంబర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, దాని లోపల స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇక్కడికి కాల్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ కాల్, దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. యూ కెన్ సీ హియర్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్. ఓకే, ఆ వాల్యూని మనం కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాం? యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ wars dot get. దేన్ని కాల్ చేయాలి మీరు? యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ వేరియబుల్, రైట్? కాపీ దట్ వన్ ఫ్రమ్ హియర్ and go to Beanshell postprocessor. Here you need to give, so in the double quotes you need to mention like this. Okay, this is the format how you can call the variable. Okay, so variable ni ila call chestam. Vars means nothing but variables dot get. Okay, so get మనం తెచ్చుకుంటున్నాము. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడి నుంచి? వేరియబుల్ నుంచి. ఏ వేరియబుల్ నుంచి? దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్, ది సెషన్ ఐడి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. See, this is very very important. Beanshell post processor, whatever I am telling now, exporting the data to the file. ఓకే, సెషన్ ఐడి నుంచి మనం డేటాని ఒక ఫైల్లోకి రాసుకుంటున్నాం. లేదా టోకెన్ ఐడి అవ్వచ్చు, సెషన్ ఐడి అవ్వచ్చు, సంథింగ్ సిఎస్ఆర్ టోకెన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఏదైనా ఒక వాల్యూని లేదా వేరియబుల్ని ఒక ఫైల్లోకి ఎలా రాస్తావు? ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో many of the cases we will use the same code only. Whatever the code I am teaching now, you can use the same code in the real time as well. Okay, listen carefully. సో బీన్షెల్ లైక్ మనం ఏం చేయాలి, మనం సెషన్ ఐడిని కాపీ కాల్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ కాల్? సో యూజింగ్ వార్స్ డాట్ గెట్ ఫంక్షన్. ఓకే, వార్స్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో వేరియబుల్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? వీఆర్ గెటింగ్ దట్ వేరియబుల్ డాట్ గెట్. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వార్స్ డాట్ గెట్. ఎక్కడుంది వేరియబుల్? సో వేర్ ఈస్ దట్ వేరియబుల్? వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ సెషన్ ఐడి. సో దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్. అదే మీరు ఎఫ్పీ వాల్యూని కాల్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ కాపీ దిస్ ఎఫ్పీ వాల్యూ అండ్ యూ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్ హియర్. అది మాత్రమే మారుతుంది. మీరు ఏదైతే కాల్ చేయాలనుకుంటారో దాని పేరు ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ దట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఆ సెమీ కోలన్ హియర్. ఓకే, సో ఇది సెమీ కోలనా కోలనా? ఓకే, మేబీ కోలన్, ఐ థింక్ సెమీ కోలన్. ఓకే, సో లాస్ట్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ దట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలాగ డబుల్ డాట్స్ అనేవి పెట్టకూడదు. దిస్ ఇస్ ద సెమీ కోలన్. యూ నీడ్ టు కీప్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎవ్రీ లైన్ సో దట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ద సెమీ కోలన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ కాలింగ్ దట్ వాల్యూ, వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో కాల్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు అసైన్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ టు సమ్ అదర్ వేరియబుల్. ఓకే, వేరే వేరియబుల్కి మనము అసైన్ చేయాలి. అంటే ఈ లైన్ మొత్తాన్ని మనం వేరే వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ I am creating one more variable here. So I am giving like just JID. So JID is nothing but J session ID. మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ. I have given JID here. You can give anything. ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. Okay, you can give your
your name, or simply you can type ID, you can type J session ID, or you can type token, you can type anything here. ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం, దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఓకే, సో అలాగా రాయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ వేరియబుల్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వేరియబుల్ యూజింగ్ vars dot get function. And what variable we are getting? So J session ID. Where is that J session ID? J session ID is nothing but that is the created variable name in the regular expression extractor. దీని లోపల ఏముంటుంది? సో సెషన్ ఐడి ఉంటుంది, సో లైక్ దిస్ ఐడి విల్ బి దేర్, ఐడి విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్. సో దాన్ని మనం కాల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంటన్నిటికీ మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు అంటే జేఐడి ఈక్వల్ టు ఈ సెషన్ ఐడి లోపల ఏముంటుంది? నంబర్ ఉంటుంది. ఏ నెంబర్ ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ ద నంబర్, సంథింగ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఆ నెంబర్ నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ పెడుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఎలా రాశాను, ఇలా పెట్టాను అంటే డబుల్ స్లాషెస్ పెట్టాను అంటే దట్ విల్ దాన్ని ఏమంటారు, కమెంట్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్కడైనా సరే ఇలాగ ఫార్వర్డ్ 2 స్లాషెస్ పెట్టి ఏమైనా రాశారంటే యువర్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ కమెంట్. దాన్ని కమెంట్గా తీసుకుంటాము. దిస్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కోడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ కమెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది మీకు అర్థం అవడానికి లైన్ బై లైన్ ఏమవుతుంది అని మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రం నేను రాశాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్. ఓకే, ఇక్కడ జేఐడి అన్నాము, జేఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పి vars డాట్ గెట్ అని సంథింగ్ రాశాను. ఈ vars డాట్ గెట్ సంథింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఈ పర్టికులర్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మీకు ఏమొస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది, జేఐడి ఈక్వల్ టు పక్కన ఏంటిది, దిస్ ఇస్ ద నంబర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి వచ్చింది. ఈ జెసెషన్ ఐడి లోపల ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో అప్పుడు ఈ లైన్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే యూ కెన్ గెట్ లైక్ దిస్, జేఐడి ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్. సో అలా కాల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫైల్, రైట్? సో మనకి ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ, మనం ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నీకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. వాల్యూ ఎక్కడుంది? అది లెట్ మీ షో యూ. ఇది వాల్యూ సెషన్ ఐడి. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? కాపీ చేసుకున్నాము. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత you need to go to one particular directory, ఒక path లోకి వెళ్ళి here you need to create one file, right? సో ఇలాగే మనం ఏం చేయాలి? you need to create one file. ఓకే, సో ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. how you can create a file? సో using a keyword called new. ఓకే, ఏదైనా కొత్తగా మనం క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు we can use the keyword called new. ఓకే, సో keyword is new keyword. you can see కలర్ చూడండి. ఓకే, సో ఎక్కడైనా ఇక్కడ కూడా మీరు vars డాట్ గెట్ అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్సే ఉన్నాయి. యూ నీడ్ టు యూజ్ ద సేమ్ లెటర్స్, డోంట్ యూజ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ ఆల్, దట్ డు నాట్ వర్క్ హియర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ న్యూ అని టైప్ చేశాను, కింద చూడండి క్యాపిటల్ అని టైప్ చేశాను, దట్ విల్ షో ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో దిస్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫై బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో నేను ఎలాగా స్మాల్ లెటర్స్ అంటే స్మాల్స్, క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్, యూ నీడ్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే మీరు స్మాల్ అంటే స్మాలే వాడాలి, అప్పర్ కేస్ అంటే అప్పర్ కేసే వాడాలి, మిగతాటి వాడేదానికి స్కోప్ ఉండదు. ఓకే, సో న్యూ దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ కెన్ బి యూజ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ. ఏదైనా కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్ మే బి ఎ ఫైల్, ఇట్ మే బి ఎ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ కెన్ యూజ్ న్యూ హియర్. న్యూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఓకే, సో న్యూ అనేది కీవర్డ్, కొత్త క్రియేట్ చేయాలి. ఏం క్రియేట్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్, సో there will be a function. So that function is file output stream. File output stream. This is the function can be used to create one file in a particular directory or in a particular path. ఎక్కడైనా సరే మనం ఇక్కడ వచ్చాము, ఇక్కడ మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, న్యూ అని క్రియేట్ చేసి ఇలాగా ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్. So this function what it will do, it will create one file. Okay, ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీరు ఇక్కడ చూపించాలి. దానికి ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? సో దట్ యూ నీడ్ ఇండికేట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఓకే, లెట్ us assume I am going to create one file in the June batch. ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా జూన్ బ్యాచ్ అనే ఫోల్డర్లో. ఈ డ్రైవ్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు. ఈ డ్రైవ్లో జూన్ బ్యాచ్ ఫోల్డర్లో. ఓకే, సో జూన్ బ్యాచ్ ఫోల్డర్లో నేను క్రియేట్ చేయాలి. జూన్ బ్యాచ్ అనే ఫోల్డర్లో నేను ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ పాత్
సో ఈ జూన్ బ్యాచ్ అనే ఫోల్డర్లో నేను చేస్తున్నాను. ఏదైనా డబల్ కోట్స్లో ఉండాలి. కంట్రోల్ వి. ఓకే, సో ఈ ఈజ్ ద డ్రైవ్. ఓకే, ఈ డ్రైవ్ జూన్ బ్యాచ్ ఇస్ ద ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్ లోపల మనం ఏం చేయాలి, మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రైట్, ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ అని వచ్చి టెక్స్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ స్లాష్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఏ స్లాష్ ఉంటే అదే స్లాష్ వేయాలి. ఫార్వర్డ్ అయితే ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ అయితే బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, స్లాష్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ ఏంటిది సెషన్ ఐడినా. సో సెషన్ ఐడి ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సెషన్ ఐడి డాట్ txt. Okay, that is the format. You can use CSV format as well. You can close these double quotes. Okay, so that is the part. Okay, and give comma and make true, type true. Okay, true ఎందుకు పెట్టాలని తర్వాత చెప్తాను. And we are going to end that particular line with semicolon. Okay, so this is the line. ఏం చేసాం మనం, so using a keyword called new, we are creating a new file. Okay, file ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, so we need to use the function called file output stream. So using that function, what we are doing here, so we are going to create one file in this particular directory or in this particular path. Okay, so e ane drive lo June ane batch folder lo I am creating one file. So that file called jsessionid.txt. Okay, so comma true I have been mentioned. True ఎందుకు పెట్టాను, మనం ఫాల్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అనేది కూడా చెప్తాను మీకు, but not now. So ముందు చెప్తాను. Okay, so whenever you have been created or newly something, any object and all, so మనం ఏం చేయాలి, you need to assign that particular thing to the variable. ఓకే, సో దీన్ని మొత్తం ఈ లైన్ని మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ ఎఫ్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ గివ్ ఫైల్, యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ ఫైల్, ఆర్ యూ కెన్ గివ్ ఎమ్, యూ కెన్ గివ్ ఎన్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, సో నేను ఎఫ్ అని ఇచ్చాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్, సో దేర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎఫ్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా యునో ఫైల్ ఈజ్ వన్ వర్డ్. యూ కెన్ సి దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈస్ ఫైల్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ విత్ capital letter F. Output is the second word. You can see output lo O is the capital, and stream you know, so stream lo S is the capital letter. It same alage vaadali, ela padte ala vaadite it do not work. Let me show you. Okay, file, okay, out stream. You can see same spelling I have been typed here. ikkada em undi, ikkada kuda ade nenu type chesanu. See color chudandi, mottham idi black lo undi, ikkada chuste vere color lo undi. You can see. That's why I told you, so this is the case sensitive language, so you need to use the same thing. So ledante identify cheyaledu. Okay, see file output stream. See, okay, so ilaga మీరు ఇలా రాసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ డు నాట్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో కాబట్టి మనం అలాగే రాయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లైక్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్, రైట్. సో మనిషి అయితే మనకైతే తెలుస్తుంది, ఓకే నేను ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, ఈ ఫైల్లోనే ప్రింట్ చేయాలా, ఈ ఫైల్లోనే అంతా చేయాలా అని. ఓకే, మీకు జేమీటర్ తెలియదు కదా, కాబట్టి సో జేమీటర్కి మనం ఏం చెప్తున్నాం, సో వీ నీడ్ టు టెల్ టు ద జేమీటర్. సో జేమీటర్ నువ్వు ఇదే దీంట్లోనే రాయాలా, దీంట్లోనే ప్రింట్ చేయాలా అని చెప్పాలా. అలా చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ న్యూ. సో ఇక్కడ కూడా మనం న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో యూజ్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే ప్రింట్లో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ పి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది. స్ట్రీమ్లో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, ప్రింట్ స్ట్రీమ్ దేనికి సెట్ చేయాలి, ప్రింట్ స్ట్రీమ్ మీకు ఫైల్కి సెట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్లో కదా మీరు రాయాలి, సెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఫైల్లో రాయాలి. ఆ ఫైల్ దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాం, మనము ఎఫ్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. సో యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఎఫ్ టు హియర్. ఓకే, ఎఫ్ని కాల్ చేయాలి. పుట్ దట్ ఎఫ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఓకే, సో మనం ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ ఫైల్నో చెప్పాలి, ఫైల్లో రాయాలి నువ్వు అని చెప్పాలి దానికి. సో దేర్ ఫోర్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ద ప్రింట్ స్ట్రీమ్. దేనికి సెట్ చేస్తున్నావు, టు ద ఫైల్. ఫైల్ అనేది ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ లైన్లో. దాన్ని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నావు, ఎఫ్కి అసైన్ చేస్తున్నావు. సో వీ నీడ్ టు కాల్ ఎఫ్ హియర్. ఓకే, డోంట్ పుట్ దట్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్. డబల్ కోట్లో పెడితే అది స్ట్రింగ్ అవుతుంది, ఇట్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, డబల్ కోట్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్. ఓకే,
and that should end with semicolon. And so whenever you have written any line here like this using new keyword, you need to assign that to the variable. Okay, so I'm giving the variable name as a p here. You can give any name. Okay, anything you can give. Okay, పక్కల లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్. పీ ప్లేస్లో ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎఫ్ ప్లేస్లో ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఎఫ్ ప్లేస్లో మీరు ఫైల్ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, యూనిట్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ఎఫ్ఐఎల్ఈ ఇలాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ సో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ని సెట్ చేసాము. తర్వాత చెప్పాలి దానికి ఒక ఫార్మెట్లో ప్రింట్ చేయాలి మనము. ఓకే, అవుట్పుట్ మొత్తము ఒకే ఫార్మెట్లో ప్రింట్ చేయాలి అని. సో దానికోసము we will use one line this dot interpreter dot set out. Interpreter 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 dot set out. Here you can see set out lo O is the capital. Okay, so O is the capital. దేనికి సెట్ చేస్తున్నాం మనము? ఓకే, ప్రింట్ చేయడానికి సెట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాము? ఫైల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో కాబట్టి మనం ఏం కాల్ చేయాలి? ఫైల్ని కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్ని మీరు ఎఫ్ అంటే ఎఫ్, పి అంటే ఎఫ్ అని పెడితే ఎఫ్ని కాల్ చేయాలి, ఫైల్ అంటే ఫైల్ని కాల్ చేయాలి. బట్ డైరెక్ట్లీ డోంట్ కాల్ ఫైల్ హియర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కాల్ p internally it will call file. Okay, so in the brackets what you need to do, put p. Okay, p పెడతాం మనము. ఓకే, సో దట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ అ సెమీకోలన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫైల్ని కాల్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఫైల్లో మనం సమ్ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ దిస్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్. వీఆర్ సెట్టింగ్ ద సమ్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్, రైట్? సో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ టు ద ఫైల్. సో ఆల్రెడీ మోడిఫై చేసిన దాన్ని కాల్ చేయాలి కాబట్టి పీని కాల్ చేసాం. పీ ఏం చేస్తుంది? ఫైల్ని కాల్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్గా. సో దిస్ ఇస్ ద వే దిస్ విల్ వర్క్. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఫైల్ ఓపెన్ చేసాము, ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము, ఫస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత ఫైల్ ఓపెన్ చేసాము, ఈ ఫైల్లోనే ప్రింట్ చేయాలని చెప్పాం. సో వాట్ టు ప్రింట్, ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ఓకే, సో నౌ యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ ప్రింట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫైల్. ఓకే, ప్రింట్ డబల్ కోట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ప్రింట్ సింటాక్స్లో మనకు డబల్ కోట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డబల్ కోట్స్లో మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ ది సెషన్ ఐడి ఈస్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు సెషన్ ఐడిని మనం ప్రింట్ చేయాలి. సెషన్ ఐడి ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది, జే ఐడిలో సెషన్ ఐడి ఉంది. యూనో, సో ఇక్కడ జే ఐడిలో మనకు సెషన్ ఐడి ఉంది. ఇక్కడ ఉంది కదా, తీసేసామా, పోయిందా? ఓకే, ఓకే, ఈ జే ఐడిలో మనకి సెషన్ ఐడి ఉంటుంది, రైట్? సో ఐఎమ్ కాలింగ్ టు దట్ టు హియర్. సో ప్లస్, ఓకే, సో ప్లస్ జే ఐడి. ప్లస్ ఎందుకు ఇక్కడ అంటే ప్లస్ ఇస్ ద కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్. సో కంకాటినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే జాయినింగ్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ ద టూ స్ట్రింగ్స్ కాల్డ్ కంకాటినేషన్. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదు కాబట్టి కొంచెం టిపికల్గా ఉండొచ్చు, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, మనము ఏ ఈక్వల్ టు 2, b ఈక్వల్ టు 3, రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము? సంథింగ్ c ఈక్వల్ టు లెట్ us assume a ప్లస్ b. ఓకే, రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే మనం ప్లస్ అని ఆపరేటర్ వాడతాం. సో ఇక్కడ కూడా మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కంకాటినేటింగ్ టూ స్ట్రింగ్స్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధు. ఓకే, సో b ఈక్వల్ టు j మీటర్. ఓకే, j మీటర్ ట్రైనర్. లెట్ మీ టేక్ లైక్ ట్రైనర్. ఇలా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు రెండింటిని నేను ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ని నేను జాయిన్ చేయాలి. మధు జే మీటర్ ట్రైనర్ అని రావాలి నాకు. అలా రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్. సో కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్. ఓకే, సో ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది. మధు అండ్ ఇలా రాసామంటే మనము ఏ ప్లస్ తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి బి అని ఇలా రాస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందంటే కింద. సో వస్తుంది మధు రెండింటిని జే మీటర్ ట్రైనర్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే రెండింటిని జాయిన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ప్లస్ కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ జాయిన్ టూ స్ట్రింగ్స్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము? సో ద సెషన్ ఐడి ఈజ్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ని నేను జే ఐడితో రెండింటిని ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ డూయింగ్ కంకాటినేషన్. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ గివెన్ ప్లస్ ఓవర్ హియర్. ఓకే,
So this should end with the semicolon. So that's all. Okay. సో మీరు టైప్ చేసేసారు, ఓకే, ప్రింట్ చేశారు. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఫైల్ ఏమైనా ప్రింట్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు క్లోజ్ దట్ ఫైల్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు క్లోజ్ దట్ ఫైల్. సో ఫైల్ని క్లోజ్ చేయడానికి మనం మాన్యువల్గా అయితే ఇంటూ మార్క్ మీద క్లోజ్ చేస్తాము, అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. బట్ కమింగ్ టు హియర్, సో ఏది క్లోజ్ చేయాలి? మనం ఫైల్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ ఫైల్ డాట్ క్లోజ్. క్లోజ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ క్యాన్ బి యూజ్ టు క్లోజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ అ ఫైల్, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దట్ ఫైల్ యూజింగ్ క్లోజ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఎఫ్ అని పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్ అనే పెట్టాలి ఫైల్ ప్లేస్లో, ఇక్కడ ఫైల్ ప్లేస్లో ఎఫ్ అనే పెట్టాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కోడ్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది, నేను చెప్తాను మీకు ఏంటి మిస్టేక్ అది అని. ఓకే, సో యా, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతారు, మీరు ఈ కోడ్ అంతా గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పాలి. సో యూజింగ్ var.get function I can get some information what to write into the file, and using new keyword and using file output stream I can create one file in the particular location, and using new and print stream I can set the print stream, and using this interpreter dot set output I can set the output in that particular file, and using print I can print the file into the file, and using close function I can close the file. This is the way how you can explain. Okay, in interview the people they will ask you, this is very very famous question. Okay, yeah, so ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ లూప్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, మనకి వర్క్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఓకే, వర్క్ అవ్వదు, బట్ ఎందుకు వర్క్ అవ్వదో మీకు తెలియాలి కదా. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, సో మనం ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ? సెషన్ ఐడి అని ఇచ్చాం, రైట్? సెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ. జూన్ బ్యాచ్లో ఆ సెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది లేదు. మీరు చూస్తే ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ నో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్. సెషన్ ఐడి అనేది లేదు, చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లేదు. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈజ్ వన్ ఎర్రర్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, లాగ్స్ వస్తున్నాయి, జస్ట్ డ్రాగ్ ద లాగ్స్ అండ్ సీ. ఎర్రర్ చూస్తున్నారు ఇక్కడ, రిక్వెస్ట్ ఐ మీన్ లైన్ నెంబర్ 11లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ యూ కెన్ సీ. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? జస్ట్ డ్రాగ్ ఇట్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఇన్వోకింగ్ BSH మెథడ్ ఇవాల్వ్ సోర్స్ ఫైల్ ఇన్లైన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ JID vars.get. ఓకే, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫైల్ న్యూ స్ట్రీమ్ అండ్ ఆల్. టోకన్ పార్సింగ్ ఎర్రర్, lexical error at line number 3, column number 33. Okay, so encountered J after something it is showing. Okay, line number 3 issue ఉంది అని చూపెడతా ఉంది. సో వేర్ ఇస్ ద లైన్ నెంబర్ 3? సో లైన్ నెంబర్ 3కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, సో సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు జాయిన్. ఓకే, సో లైన్ నెంబర్ 3లో ఇష్యూ ఉందన్నారు. ఎక్కడ ఉంది లైన్ నెంబర్ 3? ఇన్ ద Beanshell పోస్ట్ ప్రాసెసర్ వీ నీడ్ టు గో లైన్ నెంబర్ 3. దిస్ ఇస్ ద లైన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ద పాత్ ఈజ్ ద ఇష్యూ. ఇది పాత్ అనేది ఇష్యూ. ఓకే, ఎందుకు ఇష్యూ అని చెప్తున్నారు మీరు అంటే, సో సింగిల్ స్లాష్ ఉంది ఇక్కడ. సింగిల్ స్లాష్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, లెట్ మీ కాపీ దిస్, లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. సో మీరు ఇచ్చిన పాత్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద పాత్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏదైనా సరే మనకి ఇక్కడ స్లాష్ ఉంది అంటే సింగిల్ స్లాష్, సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్. దాన్ని ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ అంటారు. ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఏం చేస్తుంది అది అంటే ఆ తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టర్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది. పేరులోనే ఉంది ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్. ఈ స్లాష్ తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టర్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్కేప్ చేసి తర్వాత ఉన్నదంతా మనకి రీడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కింద చూపిస్తాను మీకు. లెట్ మీ పేజ్ ద సేమ్ థింగ్. స్లాష్ ఉంది కదా, స్లాష్ ఏం చేస్తుంది? జేని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఎస్కేప్ చేస్తుంది. UNE బ్యాచ్, ఇక్కడ కూడా స్లాష్ ఉంది మనకి. సో పక్కనే ఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఇదే నా పాత్ మనం ఇచ్చింది, మనకు కావాల్సిన పాత్. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ పాత్, రైట్? సో పాత్ మనది కాదు. మీరు కావాలంటే కాపీ చేసుకోండి, గో అండ్ సెర్చ్. ఈ పాత్ మీకు ఎక్కడా ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కాపీ చేసి సెర్చ్ చేస్తే షోయింగ్ లైక్ కెనాట్ ఫైండ్. సో పాత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకుంది, అదే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎర్రర్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్లాష్ పుట్ డబుల్ స్లాషెస్. ఓకే, పుట్ డబుల్ స్లాషెస్. మీకు
ఇలాగ బ్యాక్వర్డ్ ఉందనుకోండి, మీరు కూడా బ్యాక్వర్డ్ స్లాషే పెట్టండి, రెండు చోట్ల బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టండి. లేదు మీ దాంట్లో పాత్ తీసుకున్నప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ లైక్ దిస్, ఇలా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది అంటే కీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అవుట్ దేర్, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఫార్మాట్, ముందర ఎట్లుందో ఏ స్లాష్ ఉందో అదే స్లాష్ ఇవ్వాలి మనం, ఇలాగా డబల్ స్లాషెస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నౌ గో అండ్ గివ్ ద డబల్ స్లాషెస్. ఓకే, సో నాకు బ్యాక్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి నేను బ్యాక్వర్డ్ స్లాషెస్ ఇస్తాను. యూ కెన్ సీ నా కలర్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇంతకుముందు కలర్ చూస్తే మీకు వేరే కలర్ ఉంది. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ గివింగ్ డబల్ స్లాషెస్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ డబల్ స్లాషెస్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ click on the view results tree, clear your data. So now click on the play button. So this time also we got the error. Click on this and see the error what we are getting and all. I think we haven't cleared the data. Okay, so data clear cheyaledu andike vachindi. Aina go and check whether the data is created or not. See session id .txt, double click on that one. You can see session id is created. Okay, let me delete this file. Okay, malli delete చేస్తున్నాను. Let me run again. Okay, see మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సెషన్ ఐడి అనే పేరు లేదు ఇక్కడ, మీకు ఇందాక చూపించాను. ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, see execution is done. You can see here there is no errors and all, execution is done. Okay, so go to your targeted location. So where is the path? సో ఈ అనే బ్యాచ్లో, ఐ మీన్ ఈ అనే పాత్లో జూన్ బ్యాచ్లో సెషన్ ఐడి, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ మనం ఈలో ఉన్నాం, జూన్ అనే బ్యాచ్లో ఉన్నాం. హియర్ యూ కెన్ సీ సెషన్ ఐడి .txt. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, యూ కెన్ సీ ద సెషన్ ఐడి హియర్. ఇదేనా సెషన్ ఐడి వచ్చింది, కాపీ చేసుకోండి. యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ ద హియర్. ఓకే, చూడండి, లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. యూ కెన్ 799984 something, 79988 something, right? Same ID. So whatever the ID here we are getting, so that ID we are writing into the local file like this. So completely we have automated this process. చూడండి, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. Go with infinitive. I check this infinitive. Click on the view results, click on the play button. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా సరే అంత డేటా మొత్తం రాస్తానే ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, స్టాప్ చేశాను. గో టు యువర్ సెషన్ ఐడి అండ్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఎన్నిసార్లు ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో అన్నిసార్లు మనకి సెషన్ ఐడీలు జనరేట్ అవుతాయి. అన్నిసార్లు ఇక్కడ ఫైల్లో రాసి ఉన్నది చూడండి. ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఐడి ఈజ్ చేంజింగ్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రైట్? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ దట్ ఐడి ఇట్ విల్ చేంజ్. సి ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు ఐడి చేంజ్ అయిందో అన్నిసార్లు ఒక ఫైల్లోకి రాసుకుంటానే వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వర్క్. సో మనం కంప్లీట్గా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేసాం. ఓకే, సో ఆటోమేట్ చేసాం చూడండి. ఇప్పుడు ట్రూ పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు డెలీట్ చేస్తాను దీన్ని. లెట్ మీ డెలీట్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎట్ ఫాల్స్. ట్రూ ఉంది కదా, ట్రూ తీసేసి ఫాల్స్ పెట్టండి. FALSE ఫాల్స్ పెడితే ఏమవుతుంది? క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ ఇటరేషన్ ఫస్ట్. సింగిల్ ఇటరేషన్ పెట్టినప్పుడు చూడండి ఏం డిఫరెన్స్ ఏముండదు. మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ పెట్టినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ డన్. నౌ యూ గో అండ్ వెరిఫై. సో ఫైల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ సీ సెషన్ ఐడి ఇస్ క్రియేటెడ్, రైట్? సో యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో డిలీట్ ఇట్. ఓకే, డిలీట్ చేశాను. నౌ గో విత్ మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్. Click on the infinitive, click on the view results tree, clear your data and click on the play button. Okay, so continuously the script is executing. So multiple times that particular request is executed. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి సెషన్ ఐడీస్ మనకి ఎలా ఉండాలి? మల్టిపుల్ సెషన్ ఐడీస్ ఉండాలి. సో ఉంటాయా లేదా చూద్దాం. లేవెందుకు? మల్టిపుల్ సెషన్ ఐడీస్ ఉండాలి కదా నాకు. ఇప్పుడు నేను 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన, ఇక్కడ యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన. ఇంతకుముందు మనం ట్రూ పెట్టినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాయి? సో మల్టిపుల్ వచ్చాయి. ఇక్కడ సెషన్ ఐడి సెషన్ ఐడి సెషన్ ఐడి అని వచ్చాయి. కానీ మనకి ఎందుకు రాలేదు? ఒకటే ఉంది ఇక్కడ అంటే మీరు ఫాల్స్ అని పెట్టడం వలన ఏమవుతుంది? ఓల్డ్ డేటాను డిలీట్ చేసి ఫ్రెష్ డేటా మాత్రమే ఉంచుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ అగైన్. సో మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టాము. ఇక్కడ మనం ట్రూ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని అపెండ్ చేస్తూ వస్తుంది, దాని కిందనే ప్రింట్ చేస్తూ వస్తుంది. డిలీట్ ద డేటా, క్లియర్ ద డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఉన్న
ఉన్న డేటా కిందనే డేటా అనేది రైట్ చేసుకుంటా వస్తుంది. సెషన్ ఐడి అని. లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫైల్. ఓకే, సో ఒకదాని కింద ఒకటి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా దాని కింద మాత్రం రాసుకుంటా వస్తుంది మీరు ట్రూ అని పెడితే. అదే ఫాల్స్ పెట్టారనుకోండి పైన ఉన్నటి అన్నీ డెలీట్ చేసేస్తుంది, లాస్ట్ మాత్రమే ఉంచుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో కొంతమంది అది కూడా అడుగుతారు, ట్రూ ఎందుకు పెట్టాలి ఫాల్స్ ఎందుకు పెట్టాలి అని. ట్రూ అని పెడితే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా కిందనే డేటా అనేది మళ్ళీ రాసుకుంటా వచ్చేస్తుంది. అదే మీరు ఫాల్స్ పెట్టారనుకోండి, సో ఓన్లీ లాస్ట్ ఇటరేషన్కి ఉన్న డేటా మాత్రమే, లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది, డేటా అనేది మొత్తం డిలీట్ చేసి ఫ్రెష్గా రాస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. Okay, this is very important, that's why I have taken almost 40 minutes to explain this. Okay, so this is how you can write the data into the local file. ఇక్కడ కూడా fp వాల్యూ అని ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మీరు రాయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సేమ్ థింగ్. సో లెట్ మీ డూ దట్ యూజింగ్ JSR 223. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, మీరు ఏ వాల్యూ అయితే రాయాలనుకుంటున్నారో అదే వాల్యూ ఉన్న రిక్వెస్ట్కి సో రైట్ క్లిక్ చేయండి, మోసార్ అంటూ ద యాడ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్, యాడ్ JSR 223 పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో మీరు పైకి వెళ్తే ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ యాజ్ ఏ JSR 223. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ రీనేమ్ ఇట్. రీనేమ్ చేయం దాన్ని, యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. సో కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Under the scripting languages you can see here there is a drop down called language. So click on that one. It will support multiple languages. So coming to Beanshell, it will support only Beanshell scripting. It do not support Java, it do not support Java request, it do not support like Node.js. So those things and all it do not support. Coming to JSR 223, it will support multiple languages. You can see here Beanshell it will support, BSH it will support, okay, ecam script something it will support, Groovy, Java, JavaScript, JEXL, JEXL2, you can see JS, many things it will support, but it is not recommended to use in the real time. Okay, JSR 223 మనం వాడము, we'll use Beanshell only. ఎందుకు Beanshell వాడాలి, why can't we go with JSR 223 అంటే you can go with JSR 223 as well, but it will consume lot of memory. JSR 223 ఏం చేస్తుంది, it will consume lot of memory if compared with the Beanshell. So Beanshell is the lightweight scripting language. ఓకే, సో మెమొరీ అనేది తక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకే, మీరు స్క్రిప్టింగ్ రాస్తున్నారు, ఐ మీన్ మీరు కోడ్ రాస్తున్నారు, కోడ్కి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమొరీ, లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమొరీ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై Beanshell. అదే మీరు గ్రూవీ ఇవన్నీ వాడారనుకోండి, జావా స్క్రిప్ట్, అవన్నీ మనం JSR 223లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ మెమొరీ. సో దట్స్ వై the people they do not use JSR 223 in the real time. Okay, ఇక్కడ మనం Beanshell రాసాం కదా, సేమ్ కోడ్, let me copy the same code here from here and let me paste over here in the Beanshell, sorry JSR 223. and మనం ఇక్కడ JSR 223లో ఏ కోడ్ రాసాం, Beanshell రాసాం. సో లాంగ్వేజ్ అనేది యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద Beanshell, అంతేగాని Beanshell కాకుండా మీరు లైక్ గ్రూవీనో జావానో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో యూ నీడ్ టు గో విత్ Beanshell. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలనుకుంటున్నాం, fp వాల్యూ, రైట్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ fp వాల్యూ అండ్ గో టు హియర్ అండ్ రిమూవ్ ది JSON ID fp వాల్యూ. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ హియర్ fp వాల్యూ. ఓకే, సేమ్ థింగ్, కాపీ దిస్ fp వాల్యూ, జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ మోడిఫికేషన్, దట్స్ ఆల్, కంట్రోల్ V, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ సెషన్ ఐడి ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి వేరేది ఉంది కాబట్టి మనకి ఫైలు, లెట్ మీ గివ్ యాస్ fp వాల్యూ value అనేది మనం ఇచ్చాను ఫైల్. యూ కెన్ సీ దట్స్ ఆల్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, రైట్. ఒక తప్పు చేసాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి సెషన్ ఐడి ఈజ్ అని పెట్టాం, ఇది సెషన్ ఐడి కాదు కదా, fp వాల్యూ, రైట్. సో గివ్ ద fp వాల్యూ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెషన్ ఐడి ఈజ్ fp వాల్యూ. ఓకే, సో కాపీ పేస్ట్ చేసేది కూడా పక్కాగా చేయాలి. ఓకే, don't do blindly. Click on the view registry, clear your data and click on the play button. Okay, I'm stopping the script. Okay, so now we'll go and we'll check it out. fp value వచ్చిందా లేదా, see fp value.txt, double click on that, you can see. so first లో ఉన్న డేటా కూడా అలాగే వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సెషన్ ఐడి ఉన్న డేటాని అలాగే పెట్టి మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకుంటా వస్తుంది. ట్రూ అని వాడితే, అదే ఫాల్స్ అని పెట్టామనుకోండి ఇదంతా రాదు, లాస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే, ఈ డేటా మొత్తం పోయి లాస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ fp వాల్యూ అన్న. సో
You can use Beanshell, you can use JSR 223 as well. But whenever you are using JSR 223, make sure that you have been selected the Beanshell. Okay, so this is how you can use Beanshell post processor and JSR 223 post processor. Okay, these two are the scripting level post processors. ఎందుకు వాడాలి అంటే, so like this, if you want to write any some text or value or name anything, ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని లేదా ఏదైనా మనం ఒక ఫైల్లోకి రాసుకోవాలి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ Beanshell or you can use JSR 223 post processor. Okay, so this code is very very important. Same thing you can use in the real time as well. ఓకే, జస్ట్ పేర్లు మాత్రం మారుతాయి. ఇక్కడ మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం పేరు పెట్టారో ఆ పేరు ఇక్కడ మారుతుంది, ఇక్కడ మార్చుకుంటారు, ఫైల్ లొకేషన్ మారుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మారుతుంది అంతే, మిగతాది ఏమీ మారదు. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ లైన్ కోడ్, 7 line code or 6 lines codes. You can use the same thing in the real time, right? So that is about Beanshell and JSR 223. Let me check it out. Is there any post processors? Debug post processor, yesterday we have explained you, right? JDBC result status action handler. You can see here result status action handler. Why we need to use this? Action to be taken after a sample error. చూడండి ఇక్కడ action to be taken after a sample error. ఇది ఎక్కడ చూసినట్లుంది కదా. Go to the thread group. Here you can see action to be taken after a sample error. Okay, అదే ఇది action to be taken after a sample error. Continue, start next thread group, stop test to stop thread. Same thing will be there. Okay, they have given extra thing. We do not use that in the real time. You can ignore that, not an issue. Okay, already we have the same thing in the thread group, right? Action to be taken after a sample error. And again, why we need to use that as a post processor? That is not required. You can ignore that. XPath extractor. So this we cannot use. This XPath extractor and CSS extractor, those two can be used by the functional tester Selenium guys. For us, that is not required. You can ignore it. So Beanshell already discussed, right? Let me go with JDBC post processor. So JDBC post processor ఎందుకు వాడాలి? Why we need to use this? So let us assume you need to get some information from the database. Okay, so database నుంచి మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి. So let us assume you have executed one request. ఓకే, సో ఒక రిక్వెస్ట్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఆ రిక్వెస్ట్ని, ఇది ఏం రిక్వెస్ట్ అంటే, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ యూజర్, ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. యూనో లెట్ మీ గో విత్ ఫేస్బుక్. సో యూజింగ్ ద ఫేస్బుక్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యూజర్, రైట్? సో యూజర్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం లెట్ మీ సైన్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారు. ఓకే, సో యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లాగిన్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ ఉండదు, పాస్వర్డ్ ఉండదు, ఏమీ ఉండవు. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ అకౌంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్ ఫర్ యూ. సో ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇలాగ మనము ఏదైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో దట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్లో మనకి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని మీరు కాల్ చేయాలి, మీరు వాడుకోవాలి, మీరు చూడాలి ఉందా లేదా అన్నప్పుడు మనం యూ కెన్ యూస్ దిస్ JDBC post processor. Okay, so JDBC post processor, what it will do, it will fetch some information from the database. It will get some information from the database, or it will fetch the information from the database. Okay, so name మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోండి. జనరల్గా మనం ఏం మార్చామో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, నాట్ an issue. SQL query, you can see under the SQL query you can see query type. So click on this drop down. So you can see many things here: select, update, collapse, callable, prepared, commit, rollback, something commands will be there. Okay, so update statement ante you need to write the comment, you need to write the query over here. See, మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్, మనకు డేటాబేస్లో క్వైరీస్ ఎలా రాయాలి ఏమీ తెలియదు. సో దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద డేటాబేస్ టీమ్. Okay, so in each and every project, so there is a separate team, like database team will be there. Okay, so we need to reach out them and ask them to provide the information. నాకు డేటాబేస్ నుంచి ఇలాగా యూజర్ నేమ్ని, పాస్వర్డ్ని నేను తెచ్చుకోవాలి. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద క్వైరీ ఫర్ దట్. సో దే విల్ గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఏ టేబుల్ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఏ పారామీటర్స్. ఓకే, సో క్వైరీ ఎలా రాయాలి, ఏ క్వైరీ వాడాలి. So that kind of details and all they will give you.
సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతే, మనం రియల్ టైంలో మ్యాక్సిమం 90% మనకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఒకవేళ ఛాన్స్ వస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ టు ద డీబీ టీమ్. ఓకే, డీబీ వాళ్ళని అడిగితే సో దే విల్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ ఫిల్ దిస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. క్వైరీ ఇక్కడ నుంచి, క్వైరీ టైపు, ఓకే, క్వైరీ ఏ క్వైరీ, సెలెక్ట్ క్వైరీనా, అప్డేటా, కాలబుల్లా, సంథింగ్ క్వైరీ టైప్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్. సో దేర్ ఫోర్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో దాని ప్రకారం మీరు ఫిల్ చేసుకోండి. సో మ్యాక్సిమం యూ కెన్ గెట్ ద యూ కాన్ గెట్ ద ఛాన్స్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ దట్, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, is there any post processors? Yeah, that's all. So you need to remember at least 4 post processors from this. Okay, in the interview the people they will ask you what is post processor in the JMeter, why we need to use the post processors. Okay, so post processors are the JMeter elements can be used to capture the values from the server responses. సర్వర్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ నుంచి మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం పోస్ట్ ప్రాసెస్ వాడతాం. మనకి ఏమేమి పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి? సో వీ హ్యావ్ JSON extractor, we have boundary extractor, we have regular expression extractor, we have debug post processor, JSR 223, Beanshell. So like that you need to remember at least minimum 4 to 5 post processors you need to remember. In the interview the people they will ask you ఏమేమి పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, you can explain, can you please explain, like that the people they will ask you. Or else directly they will come to the point. I have a scenario. In my scenario we are getting the token. So one token is generating like this. So one session ID or token is generating. So we need to write the token into the local file. That is the requirement given by the client. So how you can achieve that particular requirement? This is the straightforward question the people they will ask you in the interview. Okay, ఒక టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది లేదా CSRF టోకెన్ ఐడి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఎలాగ మీరు చేస్తారు? The people they will ask you. You need to remember this code and all. You need to explain the process, how we can do and all. Or else some people they will put in different way. Question ఎలా పెడతారంటే I want to write the data into the local file. How you can do that? డేటా రాయాలి, అది టోకెన్ అవ్వచ్చు, నేమ్ అవ్వచ్చు, యూజర్ నేమ్ అవ్వచ్చు, యూజర్ పాస్వర్డ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. I want to write the data into the local file. Local ఫైల్లోకి డేటా రాయాలి. How you can achieve that one? How you can automate that process in the JMeter? So like that the people they will ask you. Or else I have a scenario. In my scenario, so the client asked me to write the token into the local file. How you can achieve that? So this is the scenario level questions you can expect in the interview. This is very very important thing. Okay, and you can tell this as a challenge in the interview as well. వాడు అడుగుతాడు నీకు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసావా? ఓకే, నువ్వు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటున్నావు. వాట్ అండ్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ అని అడిగినప్పుడు యూ కెన్ టెల్ దిస్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. సో ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్, okay, my client asked me to write the data into the file. So whenever the user is logged into the application, so there is one token is generating. So we need to write the token, we need to capture the token and we need to write into the local file. Okay, client want to see like how many tokens are generating and what type of tokens are generating and all. Okay, so therefore this is the challenge. So దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశాను అంటే you can tell. So to capture anything from the server responses. మనకు టోకన్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి? సర్వర్లో వస్తాయి, సర్వర్ రెస్పాన్స్లో వస్తాయి, రైట్? ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ మీన్స్ వీ కెన్ యూస్ the regular expression extractor or boundary extractor we can use and we can capture it. You can see here. So using regular expression extractor or using boundary extractor, so you can capture the session ID or token. Okay, after that use the Beanshell post processor and write the coding like this. And using vars.get function we can call the variable to the Beanshell, and using new keyword and using file output stream function we can create a file in a particular directory, and using new and print output print stream you can create the print stream and you can set the print stream to the file, and using this interpreter set output you can create the set output. Okay, we can tell to the JMeter where we need to print and all, and finally using print function so we can print the data into the file, and using close function so we can close the file so which is already opened by us. So this is the way how you can explain in the interview. ఓకే, సో దాన్ని వాడు అడగకపోయినా మీరు చెప్పుకోవచ్చు లైక్ ఏ ఛాలెంజ్. లేదు వాడు అడిగాడంటే యూ కెన్ ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మీకు ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సీ 1 hour ఐ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మేము కూడా
almost 3 projects I have been using the same code to write the data into the file. Okay, so రియల్ టైంలో కూడా మీకు చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. చేంజెస్ ఓన్లీ దిస్ సెషన్ ఐడి ప్లేస్లో మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర మీరు క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ ఏం పెడతారో అదే ఇక్కడ పెడతాం మనం. ఓకే, అది ఇక్కడ పెడతాం. సో ఇక ఈ డైరెక్టరీ మారుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈలో పెట్టాను, మీరు డీలో పెట్టుకోవచ్చు, సిలో పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఎఫ్ డ్రైవ్ ఉంటే మీ దాంట్లో మీరు ఎఫ్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ సంథింగ్ బ్యాచ్. ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ జూన్ బ్యాచ్. ఇక్కడ మీరు మీ పేరుతో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మారుతుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ పాత్ మారుతుంది, అంతే. ఇంకా మిగతా అన్నీ ఏమీ మారవు. సో యూ కెన్ యూజ్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, so that is about post process, how many post process we have, okay, how to use and all. So far correlation is done, post process is done, and Beanshell scripting is done. Okay, and assertion is pending. So tomorrow I will tell you about the assertion, why we need to go with the assertion, how we can use the assertion. Okay, those are all things tomorrow I can talk about. Okay, so for any doubts from anybody, you can ask.